So stone formation inside the kidney or stone inside the kidney is a nephrolithiasis. Okay. So formation of any hard substance inside the kidney from the constituents of the urine. इसका मतलब क्या है? So formation of stone inside the kidney from constituents of the urine. बाहर से कुछ नहीं आएगा, यूरिन में जो है उसी से कुछ अगर प्रेसिपिटेट होके इकट्ठा होके अगर कोई हार्ड सब्सटेंस फॉर्मेशन होता है तो उसी को बोलते हैं किडनी स्टोन और नेफ्रोलिथियासिस. ओके. So what are the different types of stones? Types of kidney stones. First one, they classified according to their constituents. Okay. First one is calcium oxalate. Second one is calcium phosphate. Okay. Third one is uric acid stone. Fourth one, Struvite stone. Fifth one is cystine, and six others. Cystine stone. Okay. So most important is calcium oxalate. So calcium oxalate stone is a most common type. Around 70 to 80% of the cases, the most common type of stone is calcium oxalate. Next is calcium phosphates, is around 15 to 20%. Okay, and the rest is less than 5%. Okay, so most common type is calcium oxalate stone. Okay. Now coming to pathophysiology. Do you know what is Struvite stone? Struvite stone is also called triple phosphate stone. Triple phosphate stone. They mainly form due to or during infection with some urea-splitting organism. If there is UTI and the causative agent of this UTI is urease producing or urea splitting organism. What is the enzyme which splits the urea? Urease. So urease producing or urea splitting bacteria like, can you name some? Huh? No, H. pylori. H. pylori is okay, but not in the kidney. It is in the gastrointestinal tract. Okay. Common types are Klebsiella, then Proteus and Providencia. You should remember at least these three for formation of Struvite stone, infection with Klebsiella, Proteus and Providencia. अच्छा बाकीগুলো আমি এতে বলছি তো প্যাথোফিজিওলজিতে. So coming to pathophysiology of kidney stone formation. How the kidney stone form? So what is the pathophysiology?
So একটু দেখে গেল না, ছোট হয়ে গেল। So these are the renal papillae, and there are some in between the space you have the calyces, है ना, renal papillae and the calyces. Okay. So normally that is that urine is filtered. This urine is normally saturated or supersaturated. What is supersaturation? পড়েছো? ভুলে গেছো? Supersaturation means there are some solubility product and saturation product. That means the maximum capability of a solvent to dissolve a solid. It is called solubility product. But sometimes due to some reasons, some solubility product due to is fixed, but there is excess amount of solute present beyond the solubility product. नहीं आ समझ में? एक सॉल्यूशन में सपोज मान लो कि यहाँ पे 100 ml वाटर है और you can add some 15 gram of some solute, maximum solubility. If you add extra 1 gram, it will not dissolve, remain precipitate. So maximum solubility is a solubility product. Okay. But due to some reason, suppose now you are applying heat, temperature, it raise the temperature of the solution, तो क्या होगा? बढ़ेगा, solubility बढ़ेगा, ठीक है? Suppose इसका temperature तो 30 degree Celsius, now it is 40 degree Celsius. This extra 1 gram will dissolve. So now this solution is supersaturated. Understood? उसके बाद क्या होगा? अगर ये सॉल्यूट फिर यहाँ पे 30 डिग्री में बैक करोगे तो क्या होगा? प्रेसिपिटेट हो जाएगा, ठीक है? लेकिन एक बार जब प्रेसिपिटेट हो जाता है ना, एक बार प्रेसिपिटेट हो जाने से तुमको जितना प्रेसिपिटेट हो जाना चाहिए था, सपोज तुमने 1 ग्राम एक्स्ट्रा ऐड किया था, लेकिन बाद में गर्म करके फिर ठंडा किए तो तुमको 1 ग्राम से ज्यादा प्रेसिपिटेट होगा। समझ में नहीं आया? ठीक है, 15 ग्राम पहले था, ठीक है, 1 ग्राम तुमने ऐड करके टेम्परेचर बढ़ा के उसको डिसॉल्व कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद जब तुम बैक टू 30 डिग्री लेके आए तो तुमको 1 ग्राम ही प्रेसिपिटेट करना चाहिए था, लेकिन 1 ग्राम से ज़्यादा प्रेसिपिटेट करेगा। बोले ना संग तो से खराब है, तुम चीज तांगी हो जाएगी, ব্যাপারটা সেরকম। So this urine, normally the secreted urine is normally saturated or oversaturated or supersaturated. So adding of some extra salt can precipitate. Change in solid concentration, change in pH, change in temperature can precipitate these constituents of the urine. ठीक है? तो ऐसे ही तो प्रेसिपिटेट करने से फिर तो निकल जाएगा किडनी से। प्रेसिपिटेट क्या है? फ्लो से निकल गया। तो स्टोन फॉर्मेशन कैसे हुआ? मतलब कुछ तो कारण होगा जहाँ पे वो स्टोन फॉर्मेशन हो। इनिशिएशन है, एक इनिशियल पॉइंट चाहिए जहाँ पे वो मटेरियल डिपोजिट कर सकता है कि नहीं? तुम लोग नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर में पढ़े होंगे, है कि नहीं? So loop of Henle, na? The thick and thin loop of Henle in the nephron.
So what happens? So there is precipitation of calcium phosphate salt in the renal interstitium. So first there is precipitation of calcium phosphate salt in the interstitium around this loop of Henle. लूप ऑफ हेनली से बाहर आके किडनी मटेरियल के अंदर वो प्रेसिपिटेट स्टार्ट हो गया। अब धीरे धीरे प्रेसिपिटेट होते रहा इसका साइज बढ़ता गया। तो ये जो रेनल पैपिला है यहीं पे नेफ्रॉन रहता है, लूप ऑफ हेनली, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेसिपिटेट होते होते धीरे धीरे ये यहाँ पे इरोड कर जाएगा। सो देयर विल बी इरोशन ऑफ द रेनल पैपिला ड्यू टू accumulation of calcium phosphate salt. बहुत difficult, easy ना? So there is plaque formation. It is called Randall's plaque. MCQ question. So Randall plaques constitutes which substance? Is calcium phosphate. ठीक है। अब देखो एक जगह मिल गया स्टोन फॉर्मेशन होने के लिए, ठीक है। बाकी जगह तो सब मतलब स्मूथ है ना, वहीं पे तो एक्यूमुलेट नहीं होगा। तो ये जो रैंडल प्लग्स हो गया, अब धीरे धीरे इसके ऊपर बाकी ये तुम्हारा सॉल्ट डिपोजिशन स्टार्ट होगा, धीरे धीरे यहाँ पे स्टोन फॉर्मेशन होगा। तो ठीक है। So initially it's calcium phosphates. Now the calcium, the oxalate and uric acid and other substance will deposit on this Randall plaque and gradually increase its size. So this is the pathophysiology of stone formation. That's why this stone will not dislodge. Dislodge হবে না তো, তাই না? কারণ ওর শেকড় কোথায়? আরো ভিতরে। The roots inside this renal papillae. The renal papillae hold the stone. Yes. अगर freely stone formation होता है यहाँ पे तो वो यूरिन फ्लो से निकल जाता है, ठीक है। So this is the pathophysiology of this calcium oxalate, calcium phosphate stone. Okay. Now what is the mechanism of the Struvite stone, triple phosphate stone? কি বলেছিলাম? So infection with urea-splitting organism. So there will be formation of urea splits into ammonia. Good. So ammonia. So ammonium ion, NH4 plus. So there will be certain, it's an alkali or acid, alkali. So there will be increased pH. So increased pH of this urine due to presence of certain amount of excess amount of ammonium ion. Whatever. Next, so next this, there will be precipitation. As it is change in pH, the precipitation with calcium phosphate. Okay. And it is a rapid growing stone, and it assumes the shape of the renal calyces, structure of the renal calyces, obstruct the whole kidney, inner surface of the whole kidney. কি হবে? It is called staghorn calculi. Staghorn মানে হিরণ, ডিয়ারের যে অ্যান্টেনা থাকে না, it looks like the antlers of the deers. It's called staghorn calculus. So what are the important constituents? I've told this calcium and oxalate and uric acid. Okay. Now what are the risk factors for stone formation?
What are the risk factors for stone formation? There are some dietary risk factors like क्या हो सकता है, पेशेंट का क्या खाना से ये स्टोन बढ़ जाएगा? हाँ, यूरिक एसिड स्टोन तो वो ठीक है, यूरिक एसिड होगा, यहाँ पे तो यूरिक एसिड स्टोन इज नॉट कॉमन, कॉमन इज कैल्शियम ऑक्सलेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है? सो डाइट रिच इन ऑक्सलेट, oxalate. So diet rich in oxalate. Can you name some food high in oxalate? Most important is potato and spinach, almond also. So these are the common diet contains high amount of oxalate. So in patient with nephrolithiasis, you should advise to avoid this potato, spinach and almonds. So that means oxalate is very important for kidney stone formation. तो डाइट में ऑक्सलेट आ गया, फिर वो कहाँ जाएगा? ब्लड में जाएगा, है कि नहीं? So what are the source of oxalate in urine? So फर्स्ट हो गया तुम्हारा डाइटरी, है कि नहीं? डाइट एक्स्ट्रा ऑक्सलेट लिया, वो ब्लड में गया, ब्लड से यूरिन से एक्सक्रीशन हुआ, ठीक है? सो एक्सेस ऑक्सलेट सोर्स इज वन इज डाइट, ठीक है? So it is an exogenous oxalate. So there are some endogenous oxalate. It's an exogenous oxalate from the diet and endogenous oxalate from the some errors in metabolism. Can you name some disease? So it is called primary hyperoxaluria. Primary hyperoxaluria. That means oxalate excretion in urine. Then primary cause means cause is inside in your body. This exogenous is a secondary cause. Primary hyperoxaluria. Oxalate metabolism পড়েছো? बायोकेमिस्ट्री तो ना कि ना फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री. द सोर्स ऑफ ऑक्सलेट एंडोजेनस, बोलो. So there is one important intermediate, it is called glycolate. This glycolate will convert into glyoxalate by glycolate oxidase enzyme. Glycolate convert into glyoxalate by this glycolate oxidase enzyme inside your cell, okay, normally occurring. This oxalate again reduced into oxalate plus glycolate by glyoxalate reductase enzyme. This oxalate usually enters into the mitochondria. Okay.
with the help of PLP, pyridoxal phosphate, from vitamin B6. So vitamin B6 have a role in oxalate metabolism. So in deficiency of B6, vitamin B6, there will be excess amount of oxalate. Okay. So in primary hyperoxaluria, there will be deficiency of probably these glyoxalate enzymes. And there is impaired metabolism of oxalate that leads to high blood oxalate and excretion in the urine. Okay. So in primary hyperoxaluria, due to defective enzyme, there will be excess amount of oxalate generation and excretion in urine. Okay. So you can give vitamin B6. So there is a role of vitamin B6. Vitamin B6 dile ki hobe? There will be oxalate enter into the mitochondria for TCA cycle. है ना, oxalate থাকে না, oxalic acid থাকে না একটা। তার মানে তোমরা দেখবে অনেক সময় যে আমরা ইউজ করি, অনেক সময় যে মেডিসিনগুলো দেওয়া হয়, ভিটামিন B6 দেওয়া হয় অনেক সময়, ঠিক আছে, যাতে অক্সালেটটা ব্লাডে কম থাকে বা অক্সালেট এক্সক্রিশন কম হয়। কিন্তু ভিটামিন B6 হ্যাভ রোল ইন অনলি দিস প্রাইমারি হাইপারঅক্সিলেট, নট ইন নর্মাল পেশেন্ট। কিন্তু আমরা সবাইকে ইউজ করা হয়। ট্রেন চলে আসছে, ঠিক আছে। সো একটা তো অক্সালেট বলে দিলাম, ঠিক আছে। আচ্ছা, অক্সালেট এখন আরেকটা বলি, এই যে ডায়েটারি অক্সালেট, you can inhibit this dietary oxalate absorption. So normally if you take calcium along with oxalate in diet, there will formation of calcium oxalate inside the gut, and this calcium will prevent absorption of oxalate. তাহলে যে সমস্ত পেশেন্টের হাইপার অক্সালুরিয়া থাকবে তাদেরকে তো অক্সালেট কন্টেনিং ফুড ইনটেক কম বলবে, along with you should advise calcium intake or calcium containing food intake to prevent absorption of oxalate. ঠিক আছে। Next is calcium. Calcium excretion in urine. So excess dietary calcium, not normal, excess. Food rich in high calcium like animal protein, milk, excess intake করলে কি হবে? ব্লাড ক্যালসিয়াম বাড়বে, সেটা এক্সেস ক্যালসিয়াম এক্সক্রিশন হবে, ঠিক আছে। আচ্ছা, এখানে কিছু ফান্ডা আছে। ক্যালসিয়াম ইনটেক যেটা বললাম, so you can from diet or from supplement. So dietary calcium or supplemental calcium. Okay. So dietary calcium, there will be slow absorption of calcium. If you take the daily requirement of calcium, how much? It is around 1 gram per day calcium. Okay. If you take this calcium from diet, a diet like meat, milk, etc. So in normal amount,
So there will be slow rise in calcium and there will be less excretion of calcium. But if you take some tablet, calcium containing tablets, there will be sudden rise in calcium absorption and excretion in urine. So that's why in patient with recurrent stone or kidney stone, you should advise to avoid the supplemental calcium. You should advise taking calcium from diet or dietary calcium. So an important dietary calcium will inhibit the absorption of oxalate and there will be no sudden rise in calcium in the blood. তাহলে কি হবে? ক্যালসিয়াম অক্সালেট স্টোন কম হবে, বুঝলেন? আচ্ছা, তারপর আছে ইউরিক অ্যাসিড। তোমরা পড়েছো ইউরিক অ্যাসিড মেটাবলিজম, তাই না? ইউরিক অ্যাসিডের সোর্স কি? পিউরিন। So food rich in purine like meat, mainly the red meat, or some cereals, ঠিক আছে? আর sucrose containing, sucrose will metabolize in uric acid inside your body, like cold drinks, thumbs up, Coca-Cola, जितने cold drinks सब में सुक्रोज मिला होता है। तो एक्सेस कोल्ड ड्रिंक्स लोगे तो तुम्हारा यूरिक एसिड स्टोन फॉर्मेशन बढ़ता है, ठीक है? अल्कोहल और जो रोल ऑफ अल्कोहल यूरिक एसिड बढ़ाता है, ठीक है? यूरिक एसिड বাড়ায়, কেন বাড়ায়? একটা তো অ্যালকোহল তো শুধু তো রেড মিটের সঙ্গে খাওয়া হয়, একটা হতে পারে, প্লাস ইট অ্যালকোহল ইনহিবিট দ্য এক্সক্রিশন অফ ইউরিক অ্যাসিড, মানে ব্লাডে ইউরিক অ্যাসিড বাড়বে কিন্তু ইউরিনে ইউরিক অ্যাসিড কমে, ঠিক আছে? মানে অ্যালকোহল অল্প পরিমাণে নিলে ইউরিক অ্যাসিড কনসেন্ট্রেশন ইন ইউরিন কমবে কিন্তু ব্লাডে বাড়বে, গাউটের চান্স বাড়বে কিন্তু কিডনি স্টোনের চান্স একটু কমবে। তাহলে কি অ্যাডভাইস করবে? অ্যালকোহল অ্যাডভাইস করা যাবে না, ঠিক আছে? তুমি হলে যে কিডনি স্টোন প্রিভেন্ট করার জন্য অ্যালকোহল অ্যাডভাইস করি, তাহলে গাউট নিয়ে চলে যাবে, সিভিয়ার পেনফুল লিং নিয়ে চলে যাবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, সো ক্যালসিয়াম হলো, অক্সালেট হলো, ইউরিক অ্যাসিড হলো, আর কিছু আছে? আরেকটা বলছিলাম সিস্টিন, তাই না? সিস্টিন সাধারণত অতটা ইম্পর্টেন্ট নয়, কিন্তু সিস্টিন স্টোন যেটা হয় খুব রেয়ার, ঠিক আছে? কিছু ইনবর্ন এরর অফ মেটাবলিজম লাইক সিস্টিনুরিয়া, বলছে না সিস্টিনুরিয়া, সেখানে এক্সেস এক্সক্রিশন অফ সিস্টিন হয়, সেক্ষেত্রে ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে? বলতে পারো এটা। আচ্ছা, দেন চেঞ্জ ইন পিএইচ, পিএইচ চেঞ্জ হবে। আচ্ছা, এই যে ইউরিক অ্যাসিড স্টোন অ্যান্ড সিস্টিন স্টোন, they are more common in pH less than 5.5. If urine pH constantly or continuously less than 5.5, more acidic, so acidic urine will produce uric acid and cystin stone. যদি pH more than 6.5 থাকে, অ্যালকালাইন হয়, তাহলে ক্যালসিয়াম ফসফেট স্টোন বাড়বে। ওই যে বললাম স্ট্রুভাইট স্টোন, তাই না? ক্যালসিয়াম ফসফেট স্টোন হওয়ার রিস্ক বাড়ে। সো ক্যালসিয়াম ফসফেট, ওকে? আর ক্যালসিয়াম অক্সালেট কিন্তু অতটা পিএইচ ডিপেন্ডেন্ট নয়, যে কোনো পিএইচই হতে পারে। তাহলে ডায়েটারি অ্যাডভাইস বুঝলে কি বললাম? সো good amount of calcium and less amount of animal protein. আচ্ছা, animal protein যদি বেশি খাও, নর্মাল ঠিক আছে, এক্সেস অ্যামাউন্ট অফ animal protein খেলে কি হবে? ইউরিক অ্যাসিড বাড়বে, ব্লাডে ক্যালসিয়াম বাড়বে, কারণ মিটে তো ক্যালসিয়াম থাকে, ঠিক আছে? আর ইউরিনে কি চেঞ্জ হবে? এক্সেস অ্যানিমাল প্রোটিন খেলে পিএইচ কি হবে? পিএইচ কমবে, ঠিক আছে? কারণ এক্সেস প্রোটিন মেটাবলিজম একটা ব্লাডে অ্যাসিডোসিস হয়ে যায়, অ্যাসিড
সেই এক্সেস অ্যাসিডটা ইউরিন দিয়ে ক্রস করে, ইউরিন অ্যাসিডিফাই হয় এক্সেস এমন হলে। আচ্ছা, আর একটা ইম্পর্টেন্ট ছিল, সেটা হচ্ছে সাইট্রেট। সাইট্রেট বা সাইট্রিক অ্যাসিড, citrate. The citrate normally inhibit the precipitation. So it is an inhibitor of precipitation. তার মানে ইউরিনে যদি গুড অ্যামাউন্ট অফ সাইট্রেট থাকে তাহলে ক্যালসিয়াম অক্সালেট, ক্যালসিয়াম ফসফেট will not precipitate. Even they are in the supersaturation mode. So citrate inhibit precipitation. So normal inhibitor of precipitation is citrate. Okay. এই যে এক্সেস অ্যানিমাল প্রোটিন অ্যাসিডোসিস হলে কি হবে, যখনই ব্লাডে অ্যাসিডোসিস হলো তাহলে ব্লাড কি করবে, সে অ্যালকালাইন করার চেষ্টা করবে, এক্সেস H+ এক্সক্রিশন করবে, আর ইউরিন থেকে সাইট্রেট রিঅ্যাবজর্পশন হবে। কিভাবে সাইট্রেট রিঅ্যাবজর্পশন হয়? So citrate is freely excretable. It's freely filtered. Citrate that present in blood is freely filtered into the nephron. Freely filtered. But it can be reabsorbed from this proximal convoluted tubule according to body's need to maintain the acid-base balance. So whenever there is acidosis in blood, there will be reabsorption of citrate from the urine. তাহলে ইউরিনের সাইট্রেট কি হবে? বাড়বে না কমবে? ইউরিন সাইট্রেট, হ্যাঁ, ইউরিনে কমে যাবে। যখনই এই যে নেফ্রনের এখানের মধ্যে যখন সাইট্রেটটা বেরিয়ে গেল ব্লাডে, তাহলে এই যে ইউরিনটা ফর্মেশন করছে এখানে তো সাইট্রেট কনসেন্ট্রেশন লো, তো লো সাইট্রেট উইল প্রেসিপিটেট দিস সল্টস। ঠিক আছে, তাহলে যে সমস্ত পেশেন্ট স্টোন ফর্ম হয়, স্টোন হয়েছে অনেকবার বা হচ্ছে, যা পেলে তুমি, তাকে হাউ টু প্রিভেন্ট স্টোন, ইউ শুড অ্যাডভাইস সাইট্রেট, ইনটেক অফ সাইট্রেট, সাইট্রিক অ্যাসিড, ঠিক না? তাহলে সোর্স অফ সাইট্রিক অ্যাসিড লেমন, পাতি লেবু, তাই না? লেমন থাকে। অনেক সময় কি হয়, এই যে তুমি সাইট্রিক অ্যাসিড সোর্স আর অ্যাসকর্বিক অ্যাসিড সোর্স কিন্তু অনেক সময় একরকম হয়ে যায়। ঠিক আছে, বুঝলেন? দুটো ইম্পর্টেন্ট জিনিস, একটা হচ্ছে সাইট্রেট, একটা হচ্ছে অ্যাসকর্বিক অ্যাসিড আর ভিটামিন সি। আচ্ছা, ভিটামিন সি এর কোনো রোল আছে স্টোন ফর্মেশনে? কি মনে হয়? কিছু কাজ আছে এখানে ভিটামিন সি এর, তাই তো? না আছে? ভিটামিন সি মেটাবলিজম পড়ো নি? ভিটামিন সি এর মেটাবলিজমগুলো পড়তে হবে তো, খুব কাজে লাগবে। এই যে ভিটামিন সি উইল মেটাবোলাইজ ইনটু অক্সালেট। তার মানে কি এক্সেস ভিটামিন সি ইজ গুড অর ব্যাড? ব্যাড। So excess vitamin C intake should be reduced. কারণ ভিটামিন সি ইজ মেটাবোলাইজড ইনটু অক্সালেট। যে সমস্ত পেশেন্ট বারবার স্টোন ফর্মেশন হচ্ছে তাদেরকে এই ভিটামিন সি কন্টেনিং ফুড কম দেবে বা ভিটামিন সি সাপ্লিমেন্ট দেবে না। তার মানে ভিটামিন সি সাপ্লিমেন্ট দেওয়ার আগে কি জিজ্ঞেস করবে, কিডনিতে স্টোন হয়েছিল কখনো? করবে তো না, ভুলে যাবে। ঠিক আছে, কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় সাইট্রেট আর ভিটামিন সি এর সোর্স কিন্তু অনেক সময় একসঙ্গে থাকে, ওই জন্য তোমাকে ডিসাইড করতে হবে। মানে পাতি লেবু রস, আমি যেটা জানি যে পাতি লেবু রসে সাইট্রিক অ্যাসিড বেশি থাকে, অ্যাসকর্বিক অ্যাসিড কম থাকে। এছাড়া সাইট্রেট তোমাকে আলাদা করে কমার্শিয়ালি অ্যাভেলেবেল আছে, যে সলিউশনগুলো আমরা ইউজ করি স্টোন ফর্মেশন প্রিভেন্ট করার জন্য, সেখানেই সাইট্রেট থাকে। ঠিক আছে, লাইক পটাশিয়াম সাইট্রেট, ক্যালসিয়াম সাইট্রেট, সাইট্রেট ফর্মে থাকে।
তাহলে এগুলো ইনটেক করলে কি হবে, ইউরিনের সাইটেট বাড়বে, ইউরিনের সাইটেট বাড়লে প্রেসিপিটেশন কম হবে, স্টোন ফর্মেশন হবে। তাহলে এতগুলো ইম্পর্টেন্স তোমাদের জানতে হবে, ঠিক আছে, টু প্রিভেন্ট স্টোন ফর্মেশন। Can you name some drugs that can cause kidney stone? কিছু ড্রাগ জানো? Some drugs can precipitate inside the kidney. Drugs like triamterene, atazanavir. তোমরা HIV পড়েছো? atazanavir and indinavir. Some sulfonamides. So they can precipitate. তার মানে যে সমস্ত পেশেন্ট ওই HIV মেডিকেশন ইন্ডিনাভির নিচে বা অ্যাটাজানাভির নিচে তাদেরকে অনেক সময় ইউএসজি করে দেখা হয় কিডনি স্টোন আছে কিনা। ওকে, now what are the clinical features? এতক্ষণ তো প্যাথোফিজিওলজি পড়ল, পেশেন্ট কি কি প্রবলেম নিয়ে আসবে, what are the clinical features? So most of the cases it is asymptomatic. Most of the cases অনেকের ইনসিডেন্টাল ডায়াগনোসিস হয়, অন্য কারণে পেটে ইউএসজি করলো দেখা গেল কিডনিতে স্টোন, খুব কমন, এটাই হয় মেইনলি মোস্ট কমন মোড অফ ডায়াগনোসিস, ইনসিডেন্টাল ডায়াগনোসিস both in kidney stone as well as gallbladder stone. So most of the cases they are asymptomatic. ঠিক আছে, সিমটমস কি কি থাকবে যদি সিমটোম্যাটিক হয়? ওয়ান ইজ পেন অ্যাবডোমেন, পেটে ব্যথা, and the location of pain abdomen is very important. What is the most common site for pain abdomen? In the flank pain, পিছনে কিডনি কোথায় থাকে, হ্যাঁ ওইখানে ব্যথা হবে, একটা ডাল অ্যাকিং পেন আর শার্প পেন হতে পারে, ঠিক আছে, কিডনিতে যখন পাথরটা থাকে। সো কিডনিতে যখন থাকবে তখন ব্যথা হবে ইন আপার অ্যাবডোমেন টুয়ার্ডস দ্য ব্যাক, লাং পেন, ঠিক আছে। যখন এই স্টোনটা একটু নেমে এলো, সাপোজ এইখানে নেমে এলো, ইট ইজ কল্ড PUJ, পেলভি ইউরেটেরিক জাংশন, তাই না? এইখানে হলে কোথায় ব্যথা হবে? সাপোজ স্টোনটা নেমে এলো কোনো কারণে, ডিসলজ হয়ে গেল, হয়তো হেভি ওয়েটের জন্য বা কোনো কারণে, ঠিক আছে, তাহলে কোথায় ব্যথাটা হবে? কোথায় ব্যথা হবে? ব্যথা কোথায় হবে? অ্যান্টেরিয়র অ্যাবডোমেন, একদম এখানে যেখানে গল ব্লাডার থাকে, তাই না, আপার কোয়াড্রেন্ট অফ দ্য অ্যাবডোমেন, দ্য রাইট সাইড অর লেফট সাইড। তো রাইট সাইডে যদি থাকে সেটাকে it can mimic pain of cholecystitis. আপার অ্যাবডোমেন এইরকম জায়গায় পেন বলবে, তুমি ইউএসজি করে দেখলে গলব্লাডারে পাথর নেই, কিডনিতে দেখলে একটা পেলভিক ইউরেটিক জাংশনে স্টোন আটকে আছে, ঠিক আছে, সো আপার অ্যাবডোমেন। যদি স্টোনটা লোয়ার অ্যাবডোমেনে, লোয়ার পার্টে চলে আসে, লোয়ার পার্ট অফ দ্য ইউরেটার, তাহলে কোথায় ব্যথা হবে? লোয়ার অ্যাবডোমেন, তাই না? সো পেন
will be at right iliac fossa. It can mimic acute appendicitis. দেখো অ্যাকিউট কোলোসিস্টাইটিস হয়ে গেল আর অ্যাকিউট অ্যাপেন্ডিসাইটিসের মতো ব্যথা নিয়ে গেল, ঠিক আছে। আর কি হবে, it can radiate, this pain can radiate towards the testis or labia majora, inguinal radiation থাকবে। So stone impacted at the lower part of the ureter, patient will complain lower abdominal pain along a pain in the inguinal region, right or left, যেদিকে থাকবে, ঠিক আছে, রাইট সাইড থেকে রাইট সাইড, লেফট থেকে লেফট সাইড। So radiation of pain into the testis or labia. Now stone is at the vesico-ureteric junction. Vesico-ureteric junction. এখানে পেন লোয়ার অ্যাবডোমেন থাকবে, আর কি থাকবে, খুব ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে পেশেন্টের, এই পেশেন্ট আরো কি বলবে, ইনক্রিজ ফ্রিকোয়েন্সি, আর্জেন্সি, ইনক্রিজ ফ্রিকোয়েন্সি এন্ড আর্জেন্সি অফ ইউরিন ডিউ টু ব্লাডার ইরিটেশন, তাই না, ভেসিকো ইউরেটেরিক জাংশন, ব্লাডার ইরিটেশন, ইনক্রিজ ফ্রিকোয়েন্সি অফ মেকচুরেশন এন্ড আর্জেন্সি। তাহলে তুমি কিভাবে, পেশেন্টের ইউটিআই হয়েছে, আর্জেন্সি, ফ্রিকোয়েন্সি, লোয়ার অ্যাবডোমিনাল পেন ভাববে, ফিভার তো সবসময় থাকে না ইউটিআইতে, প্লাস মাইনাস। তাহলে এই ক্ষেত্রে এরকম একটা পেশেন্ট হলো, তুমি এটাকে ইউটিআই হিসেবে ট্রিটমেন্ট করলে কিন্তু পেশেন্টের ব্যথা কমছে না। ইউরিন টেস্ট করলে, ইউরিন টেস্ট করলে কি আসবে পেশেন্টের, এই পেশেন্টের ইউরিন টেস্ট করলে কি আসবে, পার্সেলস কি আসবে, তো না আসবে না, পার্সেল আসবে, কারণ এখানে তো ইনফ্লামেশন চলছে, ব্যথা কেন হলো, ব্যথা তো ইনফ্লামেশনের জন্য, ইনফ্লামেশনের তো পার্সেল থাকবে, ঠিক আছে। তো পার্সেল থাকবে, আরবিসি থাকবে, ইরোশন হতে পারে, আরবিসি থাকবে, পার্সেল থাকলো, আরবিসি থাকলো, কিন্তু পেশেন্টের মাইক্রো অর্গানিজম থাকবে না। নো মাইক্রো অর্গানিজম অ্যান্ড কালচার সেন্সিটিভিটি উইল নেগেটিভ। মানে পেশেন্টকে তুমি ইউএসজি করাওনি, কিন্তু বারবার পেশেন্ট আসছে যে পেন অ্যাবডোমেন হচ্ছে, আর্জেন্সি ফ্রিকোয়েন্সি হচ্ছে, ইউরিনে পার্সেল আছে, আরবিসি আছে, কালচার নেগেটিভ, কি করবে, বারবার অ্যান্টিবায়োটিক দেবে, পেশেন্টের ইউটিআই হয়েছে, এটা একটু ভুল হয়ে যাবে। ইউএসজি করবে, যদি ইউএসজি না ধরা পড়ে তোমাকে সিটি স্ক্যান করে দেখতে হবে কোনো স্টোন আছে কিনা ইউজি জাংশন, বুঝে গেল। যদি ইউটিআই হতো তাহলে পার্সেলের সঙ্গে সঙ্গে মাইক্রো অর্গানিজম থাকতো, কালচার পজিটিভ আসতো, এখানে ইনফেকশনের জন্য তো হয়নি। দিস ইনফ্লামেশন ইজ ডিউ টু স্টোন ইনফেকশন, হলো। স্টোন যদি ব্লাডারে চলে আসে কি হবে, এখানে ইনক্রিজ ফ্রিকোয়েন্সি থাকবে, লোয়ার অ্যাবডোমিনাল পেইন থাকবে, and one important features is if the stone is impacted at the junction কি হবে, there will be acute retention of urine, the obstruction in urine flow, acute retention of urine হবে, ওকে। তাহলে পেন অ্যাবডোমেন বুঝলে, লোকেশন অফ পেন অ্যাবডোমেন। আচ্ছা, একটা ইনফ্লামেশন চলছে, পেশেন্টের নজিয়া ভমিটিং খুব কমন হয়, হ্যাঁ, ফিভার আসতে পারে ডিউ টু দিস ইনফ্লামেশন, অর দেয়ার মে বি সুপার অ্যাডেড ইনফেকশন অলসো, একটা স্ট্যাগনেশন অফ ইউরিন হলো, ইনফেকশন হতে পারে, ঠিক আছে। আচ্ছা, নেক্সট ইজ হিমাচুরিয়া। What is hematuria? Passage of blood with the urine. So it might be microscopic or macroscopic. Macroscopic is gross hematuria, একদম রেডিশ ইউরিন আসবে, আর ইউরিন কালার নর্মাল, কিন্তু এক্সামিন করে দিলে আরবিসি আছে। জাস্ট মাইক্রোস্কোপিক হিমাচুরিয়া, মানে মাইক্রোস্কোপি দেখা গেল, খালি চোখে দেখা গেল না।
চশমা পরেও দেখা যাবে না, ঠিক আছে? সো হেমাচুরিয়া, either microscopic or macroscopic, হ্যাঁ? Now what are the investigations? কি কি ইনভেস্টিগেশন করবে? রুটিন টেস্ট করবে, রুটিন টেস্ট। রুটিন টেস্টের মধ্যে কি কি আসবে? রুটিন এক্সামিনেশন অফ ব্লাড অ্যান্ড ইউরিন, ঠিক আছে? সিবিসি, ইউরিয়া, ক্রিয়েটিনিন, সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম সব দেখতে পারো তুমি, ইউরিক অ্যাসিড, হ্যাঁ? নেক্সট ইজ ইমেজিং। কি ইমেজ করবে? ইনিশিয়ালি কি হয়, আমরা ইউএসজি অ্যাডভাইস করি, মোস্ট প্রেফার্ড ইউএসজি হোল অ্যাবডোমেন, ওকে? You can do a radiology X-ray abdomen, but it is not so sensitive, সবসময় পাওয়া যায় না। ইনিশিয়ালি ইউএসজি করা হয়, ঠিক আছে? প্লাস মাইনাস এক্স-রে অ্যাবডোমেন, নেক্সট ইজ সিটি অ্যাবডোমেন, ঠিক আছে? সিটি স্ক্যান করলে কিন্তু অনেকটা স্টোন তো হার্ড সাবস্টেন্স, সিটি স্ক্যানে ভালো ক্লিয়ার আসবে। সিটি স্ক্যান তো অনেক রকমের হয়, একটা হচ্ছে তোমার উইথ কন্ট্রাস্ট আর একটা হচ্ছে নন কন্ট্রাস্ট। এখানে আমরা কি অ্যাডভাইস করি, কন্ট্রাস্ট আর নন কন্ট্রাস্ট? কি মনে হয়, এখানে কন্ট্রাস্ট দিয়ে টেস্ট করবো আর ভালো ছবি আসার জন্য, এখানে কন্ট্রাস্টটা অ্যাভয়েড করব? কন্ট্রাস্ট অ্যাভয়েড করা হয় কারণ সাপোজ যদি ইউরোটারিক স্টোন হলো, তুমি কন্ট্রাস্ট দিলে, কন্ট্রাস্ট গুলো এখানে এলো, এক্সক্রিশন হলো, কিন্তু বাইরে যেতে পারলো না, বেরোতে পারলো না। there will be contrast induced nephropathy, কিডনি ড্যামেজ। যেখানে তুমি সাসপেক্ট করছো যে কিডনি স্টোন হতে পারে, সেই সিটি স্ক্যান নন ইমেজিং হয়ে গেল, তাহলে ইনভেস্টিগেশন হয়ে গেল, ডায়াগনোসিস হয়ে গেল। ট্রিটমেন্ট কি দেবে না, হাউ টু ট্রিট? সো ট্রিটমেন্ট ডিপেন্ডস অন ক্লিনিক্যাল ফিচার। যদি পেশেন্টের পেন অ্যাবডোমেন থাকে, তোমাকে পেন কিলার দিতে হবে। সো নাও ট্রিটমেন্ট। সো ট্রিটমেন্ট অফ পেন অ্যাবডোমেন, পেন কিলার দিতে হবে। কি দেবে? এনএসআইডি দেওয়া হয়, ঠিক আছে? অ্যান্টিস্প্যাজমোটিক দিতে পারো যদি ইউরেটারিক স্টোন হয়, অ্যান্টিস্প্যাজমোটিক লাইক ড্রোটাফেরিন দিতে পারো, ঠিক আছে? আচ্ছা, পেন অ্যাবডোমেন হয়ে গেল, আর কি দেবে নেক্সট? সাপোজ স্টোন ইজ ইম্প্যাক্টেড দ্য ইউরেটার, তো ওটাকে বার করার চেষ্টা করতে হবে তো, ঠিক আছে? নর্মালি if the stone size is less than 6 millimeter, stone size is less than equal to 6 millimeter, this stone is usually expelled normally by the normal urine pressure, ঠিক আছে? যদি স্টোনের সাইজ 6 মিলিমিটারের বেশি হয়, সেক্ষেত্রে ইউজুয়ালি এরা বেরোয় না, এক্সপালশন হয় না, ঠিক আছে? সেক্ষেত্রে কিছু মেডিসিন ইউজ করা হয় টু ফ্যাসিলিটেট দিস এক্সপালশন।
Deflazacort and tamsulosin. Deflazacort is steroid to prevent this inflammation for easy passage of the stone, and tamsulosin. Tamsulosin কেন দেওয়া হয়? To facilitate the urine flow. যদি ইউরিন ফ্লোটা ভালো থাকে তার জন্য ট্যামসুলোসিন দেওয়া হয়। আলফা 1 ব্লকার না, পড়েছো তোমরা? যদি অ্যাসোসিয়েটেড ইনফেকশন থাকে তোমাকে অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হবে। ইউরিন টেস্টে কালচার পজিটিভ হলে, ঠিক আছে? আচ্ছা, সাপোজ এই পেশেন্ট এই ইউরেটারি স্টোন হলো আর পিইউজি স্টোন হলো, যদি এই পেশেন্টের দেখলে তুমি পেশেন্টের খুব হাই গ্রেড ফিভার আছে, সিভিয়ার পেন অ্যাবডোমেন হচ্ছে, প্রচন্ড ব্যথা হচ্ছে, ঠিক আছে? তাহলে এখানে পাস অ্যাকুমুলেশন হয়েছে। So it is a clinical, or you can say surgical emergency. If there is associated pyelonephritis, pyelonephritis means infection of the kidney. তাহলে কিডনি যদি ইনফেকশন থাকে তোমাকে তো ক্লিয়ার করতে হবে, রাস্তা পরিষ্কার করতে হবে, এটা সার্জিক্যাল এমার্জেন্সি। So there is pass under pressure. We have to release this pressure by operation. Okay? Next is stone removal. কি করে স্টোন বার করবে? একটা কি বলবি, স্টোনের সাইজ 6 মিলিমিটার বেশি কম হলে সাধারণত স্পন্টেনিয়াস বেরিয়ে যায়। যদি বড় সাইজ হয় তোমাকে বার করতে হবে। কি করে বার করবে? ইটস অ্যাকর্ডিং টু লোকেশন, কোথায় আছে। যদি কিডনিতে স্টোন থাকে, সাপোজ এখানে আছে বা আপার পিইউজি কালেকশন আছে, সেন্টার জায়গা জাংশনে আছে, তাহলে এগুলো কি করে বার করা হয়? সাধারণত দুটো প্রসেস আছে। একটা হচ্ছে one is ESWL and another is PCNL. নাম শুনেছো? ESWL and PCNL. ESWL, extra corporeal shock wave lithotripsy. So it is extra corporeal shock wave lithotripsy. Extra corporeal shock wave lithotripsy. তার মানে কি? What do you mean by corporeal? Corpus. Huh? Yes, outside the human body. Corpora means body. So extra corporeal, external or outside your body. So there is some procedure operating from outside the body. Shock wave, some with the help from some wave. Shock wave lithotripsy. Tripsy means to broken down. So litho means stone. So lithotripsy, stone breakage, stone broken down. তার মানে কি হয়? আউটসাইড থেকে একটা শক ওয়েভ পাঠানো হয়। মেশিন আছে তোমরা দেখবে, ESWL মেশিন, ঠিক আছে? একটা এরকম থাকে, মানে যেখান থেকে শক ওয়েভটা আসবে, সেটা করে কি হয়, এই শক ওয়েভ দাও, অনেক সময় এই স্টোন ভেঙে ফেলা হয়। আউটসাইড থেকে শক ওয়েভ পাঠিয়ে স্টোনগুলোকে ভাঙা হয়। ভেঙে দিলে কি হবে? তার নিজস্ব বেরিয়ে যাবে। ভেঙে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিলে, তাই না? আর জোড়া লাগলো না, সেরকম, ঠিক আছে? এটা হলো ESWL। পড়া তোমরা পড়ে নিও, তোমরা পরে পড়বে, ঠিক আছে? তোমাদের এখান থেকে কোশ্চেন আছে, শর্ট নোট আছে। সার্জারিতে, বিশেষ করে সার্জারি মানে ইউরোলজিতে পড়বে, এটা ইউরোলজিক্যাল প্রসিডিউর। আর হচ্ছে PCNL। PCNL ফুল ফর্ম কি? Percutaneous Nephrolithotomy। Percutaneous Nephrolithotomy, তার মানে এটা ইনভেসিভ প্রসিডিউর। পারকিউটেনিয়াস, কিউটেনিয়াস পাংচার করতে হবে, ঠিক আছে? কি করা হয়? পেশেন্টের ব্যাক সাইড থেকে, এই কিডনি সাপোজ থাকলো, পেশেন্টের বডি এটা, তো পেশেন্টের ব্যাক সাইডে একটা ইনসিশন দেওয়া হয়।
ইনসিশন দিলে এই ব্যাক সাইডে, ঠিক আছে, ইনসিশন দিয়ে ওইখান থেকে তুমি প্রোব পাঠিয়ে দিলে, প্রোব চলে গেল, গিয়ে ওই প্রোবের সাহায্যে তুমি স্টোনটা টেনে বা এক্সট্রাক্ট করে নিলে। এটা হচ্ছে পারকিউটেনিয়াস নেফ্রোলিথোটমি। নেফ্রনটাকেও পাংচার করতে হবে, কিডনিটাকেও পাংচার করতে হবে। হলো, যদি স্টোনটা নিচে থাকে, এই জায়গাগুলোতে আছে, এগুলো কি করে বার করবে? নিচে থেকে আসবে বা, তাই না? মানে পার ইউরেথ্রা আসতে হবে তোমাকে, সো পার ইউরেথ্রা দিয়ে আসতে হবে। সো ইট ইজ উইথ হেল্প অফ ইউরেটেরোস্কোপ, ইউরোটেরোস্কোপ और ইউরোটেরোস্কোপি করে বার করা হয়। ওকে, ট্রিটমেন্ট বুঝলে? বাকি যেগুলো সিমটমস থাকবে, পেন অ্যাবডোমেন হলো, ভমিটিং হলো, অনডানসেট্রন দিলে, ফিভার আসলো, প্যারাসিটামল দিলে, ঠিক আছে, অ্যান্টিবায়োটিক দিলে ইনফেকশনের জন্য। হ্যাঁ বলো, হাইড্রোনেফ্রোসিস কখন হবে? যদি এই স্টোনটা অনেকক্ষণ ধরে আটকে থাকলো, তাহলে ধীরে ধীরে এর মধ্যে প্রেশার বাড়বে, তো কিডনির মধ্যে ইউরিন তো ফিল্টার হচ্ছে কিন্তু বেরোতে পারছে না, তাহলে এই কিডনির সাইজটা আস্তে আস্তে বাড়বে, এত বড় হয়ে গেল। সো হাইড্রোনেফ্রোসিস, সাপোজ স্টোনটা এখানে আছে, তাহলে এ তো বাড়বে, সঙ্গে ইউরেটারটাও বাড়বে, এটা ইউরেটেরোনেফ্রোসিস। হাইড্রো মিনস অ্যাকুমুলেশন অফ ওয়াটার, হলো, সাইজটা বেড়ে যাবে। সেইগুলো ইমার্জেন্সি, ইমিডিয়েট অপারেশন না করলে পেশেন্টের কিডনি নষ্ট হয়ে যাবে, নন ফাংশনিং কিডনি হয়ে যাবে। হয়তো 2 মাস 3 মাস ধরে স্টোন আটকে আছে, হাইড্রোনেফ্রোসিস হয়ে গেলে অপারেশন করে লাভ নেই, অলরেডি কিডনি খারাপ হয়ে গেছে, ঠিক আছে। অনেক সময় আইভিপি করে দেখানো হয়, আইভিপি নাম শুনেছ, ইন্ট্রাভেনাস পাইলোগ্রাফি, ঠিক আছে। আইভিপি করে দেখা হয় যে পেশেন্টের কিডনি ভালো আছে কিনা, তুমি ইনজেক্ট করলে একটা ডাই, সেটা কিডনি দিয়ে পাস করছে কিনা ইমেজিং করে দেখলে, ইমেজিং করলে, ইনজেকশন দিলে ইমেজ করলে যে কিডনির মধ্যে ওই ডাইটা গেছে কিনা, তার মানে কিডনির নেফ্রনগুলো এখনো কাজ করছে। সো আইভিপি করে যদি পজিটিভ পাও যে হ্যাঁ এক্সক্রিশন কিছুটা আছে, তখন অপারেশন করা হয়। যদি কিছু নেই তাহলে কি হবে? ইউজুয়ালি এত লাভ নেই, কিন্তু তাও অপারেশন করা হয়। কেন বলো তো? একটা সোর্স অফ ইনফেকশন, তো থাকলে তো ইনফেকশন হবে, পুরো কিডনিটাকেই তোমাকে বাদ দিতে হবে। যদি কিডনি ঠিক থাকে, শুধু স্টোনটা বার করে দেয়, কিডনিটাকে রাখা হয়। বুঝলে? যদি প্রিভেনশন বলা হয়, হাউ টু প্রিভেন্ট কিডনি স্টোন, এতক্ষণ তো পড়লে, কি বলো? নাও হাউ টু প্রিভেন্ট, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। সো প্রিভেনশন ইজ বেটার দেন কিওর অর নট? কি কি ডায়েটারি অ্যাডভাইস করবে? কিছু কি ডায়েটারি অ্যাডভাইস করবে? ফার্স্ট ইজ ইনক্রিজ ওয়াটার ইনটেক। ওয়াটার ইনটেক বাড়াতে হবে। ওয়াটার ইনটেক বাড়ালে কি হবে? পেশেন্টের সুপার স্যাচুরেশন ছিল, তারপর আন্ডার স্যাচুরেশন হয়ে গেল, তাহলে প্রেসিপিটেট হওয়ার চান্স কম, তাই না? তাহলে ওয়াটার ইনটেক বাড়াতে হবে। If there is urine output less than 1 liter per day, যদি কারো 1 লিটার পার ডে ইউরিন আউটপুট থাকে, সেক্ষেত্রে স্টোন ফর্মেশন ডবল হয়ে যায়, 2 times. Similarly, the urine output more than 2 liters per day, so reduced by 50%. It is reduced by 50%. If it is urine output is less than 1 liter, it is 2 times higher risk of stone formation. So most important is water intake. এত কিছু পড়লে লাস্টে ওয়াটারটাই খেলে না, জলটাই খেলে না, কোনো লাভ হলো না, তাই না? সো ওয়াটার মানে ইউরিন ফর্মেশন বাড়াতে হবে, অ্যাটলিস্ট 1.5 লিটার 2 লিটার যেন ইউরিন সারাদিনে আসে। তো ওয়াটার ইনটেক বাড়ালে তবে স্টোন ফর্মেশন কমবে, ঠিক আছে। তারপরে কি হলো? লেস অ্যামাউন্ট অফ
অ্যানিমাল প্রোটিন, অ্যানিমাল প্রোটিন খাবে পরিমাণে কম, ঠিক আছে, এক্সট্রা খাওয়া যাবে না একসঙ্গে। বা যারা অলরেডি স্টোন ফর্মেশন একবার হয়েছে, তো বারবার চান্স থাকবে কিডনি স্টোন ফর্মেশনে, সেক্ষেত্রে তোমাকে অ্যানিমাল প্রোটিনটা কম করাতে হবে। কেন বললাম অ্যানিমাল প্রোটিন? অনেকগুলো কারণ বললাম, অ্যাসিডোসিস, ক্যালসিয়াম এক্সক্রিশন, সাইট্রেট অ্যাবজর্পশন, তাই না? আর কি, যদি পেশেন্টের ক্যালসিয়াম ফসফেট বা সিস্টিন স্টোন হলো, সাপোজ তুমি মাইক্রোস্কোপ দেখলেই স্টোনটা হচ্ছে ক্যালসিয়াম ফসফেট বা সিস্টিন, তাহলে এদের কি করতে, কি বলেছিলাম, এরা অ্যাসিডিক ইউরিন, সিস্টিন অ্যান্ড ইউরিক অ্যাসিড, এরা হচ্ছে অ্যাসিডিক ইউরিনে বেশি থাকে, তার মানে তোমাকে ইউরিন অ্যালকালানাইজ করতে হবে, তাই না? কি করবে ইউরিন অ্যালকালাইজ করবে কিভাবে? ওই যে বললাম সাইট্রেট দেবে, সাইট্রেট কন্টেনিং ফ্রুটস অর সাপ্লিমেন্ট, সাইট্রেট সাপ্লিমেন্ট, তাই না? একদিন অ্যালকাসল পড়ে এসছো, অ্যালকাস্টোন দেখবে কম্পোজিশনটা কি দেখবে, পটাশিয়াম সাইট্রেট থাকে, ঠিক আছে? আর ওই ক্যালসিয়াম সাপ্লিমেন্টটা বললাম, অ্যাভয়েড ক্যালসিয়াম সাপ্লিমেন্ট অ্যান্ড টেক ডায়েটারি ক্যালসিয়াম, ঠিক আছে? সাপোজ যদি কেউ ডায়েটারি ক্যালসিয়াম নিতে চায় না বা পাচ্ছে না বা হচ্ছে না, অনেক সময় হয়, তখন তুমি কি করবে? তখন ওই ক্যালসিয়াম সাপ্লিমেন্ট যদি একসঙ্গে দিতে ভেঙে ভেঙে তুমি মাল্টিপল ডোজে দেবে। সাপোজ 1 গ্রাম তুমি দিচ্ছিলে, 1 গ্রাম ক্যালসিয়াম কাউকে সাপ্লিমেন্ট দরকার, তাহলে এটাকে তুমি ভেঙে ভেঙে 250 mg 4 টাইমস করে দিলে, বোঝা গেল? তাহলে সাডেন রাইজ ইন ক্যালসিয়াম হবে না, ক্যালসিয়াম এক্সক্রিশন কম হবে, ঠিক আছে? অনেক সময় কি হয়, কিডনি স্টোন হয়ে গেলে অনেক পেশেন্টকে আমরা এত ক্যালসিয়াম রেস্ট্রিকশন করে দেয় যে পেশেন্টের বোন মাস লস হয়ে যায়, কোমরে ফ্র্যাকচার নিয়ে চলে গেল, স্টোন তো হলো না কিন্তু কোমরে ফ্র্যাকচার হয়ে গেল। এখানে ক্যালসিয়াম সাপ্লিমেন্টটা কম দেবে, কিন্তু ডায়েটারি ক্যালসিয়াম যেন খায়। তো ডায়েটারি ক্যালসিয়াম খেলে কি হবে, বোন মাসটা লস হবে না, আর অক্সালেট অ্যাবজর্পশনটা কম হবে, অক্সালেট এক্সক্রিশন কম হবে। হলো?